Ekisinga okusumbwa is about feeding. Ekisooka zirina okulya emmere mu budde, especially ku makya. Ekyokubiri, mmere kikyogenda ziwa. Tulina emmere abamu oluusi challenge tutera okufuta twafunanga obuzibu olw'okuba abakozi abamu bali basuulangayo bwannaggamba. Ente zo bw'osaba n'oziwa emmere envuntu gabe sayidi gy'omuvundu asobodde okuwumbako. Tegeeza oba ogiwadde butwa era ejja kulwala. Ojjanjabe ente nga kyerwadde tokiraba kumbi yali obutwa. Oluusi ebulwanyisa esobola obupiitinga off the sick kuba zirina what we call their strong immunity. Ebiseera ebisinga okumaintaininga hazard okubeera healthy is all about management. Nja kubawa ekyokulabirako feeding pattern. Ensolo zino ekisinga okusumbwa is about feeding. Ekisooka zirina okulya emmere mu budde, especially ku makya. Ekyokubiri, mmere kikyogenda ziwa. Tulina emmere abamu oluusi challenge tutera okufuta twafunanga obuzibu olw'okuba abakozi abamu bali basuulangayo bwannaggamba. Ente zo bw'osaba n'oziwa emmere envuntu gabe sayidi gy'omuvundu asobodde okuwumbako. Tegeeza oba ogiwadde butwa era ejja kulwala. Ojjanjabe ente nga kyerwadde tokiraba kumbi yali obutwa. Oluusi ebulwanyisa esobola obupiitinga off the sick kuba zirina what we call their strong immunity. Then ekirala okuzifuuyira. Makyase tugenda mu ttale naye tuzifuuyira at least once every after 2 weeks. Ne zisobola okuvaako enkwa oba ne zigwa enkwa. Oba nakawawo yenenenenena dozo olaba oli wano tulabawo nsowera tulabawo kiki lwakuba tukola tuzifuuyira. Tuzooza n'okuzooza ne zibeera nga nnyonjo. Then also tumakinga sure nti ebinyumba bibeera cool. Si lwakuba tetwagala musana n'ekiyumba kirina okubeera cool nga naye nga bw'oli wano osobola okubeerawo. Temulina kubeera mu bbugumu kuba zino ente zaakolebwa nga zirina kubeera mu what we call a cold environment. Kakati tezirina kubeera nga zifuna a lot of exposure. Then also tukola what we call vaccination. We vaccinate against all those. Zona ziri vaccinated against East Coast fever. Those are tagas neza yellow. All those are vaccines of East Coast fever. Then tubeera what we call routine experts abajja. Abamu tubajja Kenya, abala tubajja Germany. Ne bajja ne bakebera. We pay for them. Like ave German tumuleeta wano every after 6 months najja n'asitulamu n'atubuulira n'azikeberamu okwo. Actually ye bwajja wano muyinza n'okubeera wano nga mulina n'ente nga ndwadde n'omusujja naye nga temumanyi. Ye n'agikwata ku wansi n'abagana mubeera surprise n'abagamba nti ekola ki. So oluusi tubaleeta is a reproductive expert ajja n'akebera nte eziruddewo okuwaka, what is the problem, n'akebera stage of pregnancies. So all those things are expensive but they helping a farm okubeera nga esobola okukola ki okulwa ne tumitigating even other issues. Then also close monitoring of these animals nakyo tukikola. Ente n'obeera ng'ogitunuulidde closely. Bw'ogimonitoringa closely n'omanya kati nga bwe nkugambye nga bwe ndabye eri wali batadde ye terulukanide byakulya. Immediate manager najja agikebereko ko temperature alabe eri etya. Bw'akebera nga temperature is slightly above ngagamba I think there's a problem. Eyinza okuba nga erina malaria. Those are some of the tricks that tukozesa okulaba. But also to make sure nti buli kiyumba kirimu caretaker waakyo ate nga takivaamu. Wano abalaalo basula n'ente zaabwe. So kituyamba okulaba ntukola ki? We maintain them health wise. Nga bw'oli wali ku farm, bw'otuukawo tulina bio system amazzi agaliwo okumulyangawo nti emmotoka yina eyingira mu farm esooka n'erinnyamu. Then also tutaddewo tuyiwawo lime awo. Bano abataagala kulinnya mu mazzi ne balinnya mu lime. Then ne gambuzi also tuzigaba ne tudisinfectinga abantu. We also do what we call disinfection of the surrounding area. Ebisenge bino ne tukola ki ne tubi disinfecting. So those are some of the bio measures we do. Ebiseera ebisinga kye tutera okukola nti ente kasika tulaba nti erwadde tugambe nti erwadde East Coast fever tujja isolatinga the way we isolated the other cow. The good thing right now it is improving. Why do we isolate? Why tujja isolatinga oba tujawula ku zino waayo nti ente bwebanga erwadde eba yeetaaga kye tuyita special care. Tosobola kumonitoringa progress yaayo ng'eri n'endala ennyingi ennyo kubanga ekisooka gikirebeera nnafu endala zijja zisindika zigiremese n'okwagala okutandika okulya. So kusooka kufuna energy eyo ne tusooka tugizza mu stock eno. So tugyawula ne tujja isolatinga. Ebiseera ebisinga engeri stock eno gyekulidde teri wamu. Tetutera kufuna nnyo obulwadde buli infectious tebukwatakwata gundi. Era obulwadde tusinga okufuna nga bwe bagayibwa East Coast fever ne tujawula era bwe mala okutera ne tulyoka tugizzaamu. Ente zaffe ebiseera ebisinga kye tulina okumanya kiri kimu. Tuzo what we call 10% of its body weight. Nti ente bw'ebeera ng'ento olina ogipima tugambe nti eri kilo 10. Kitegeeza omuddo gwo emmere gy'erina okulya erina kulya kilo 10. Bw'eba kilo 3 kitegeeza erina okulya emmere kilo 3. Bw'eba kilo 6 erina okulya emmere kilo 6. Tuli ffena ekyenjawulo ekibulawo nti kakati mmere kika ki gy'ogenda ogiwa. Ebiseera ebisinga emmere bwe tuba tugira emmere tufokasingayo ku tuyita emmere what we call protein content ali mu mmere. Kati ente bw'ebanga eri kumpi kuzaala tufokasinga nnyo ku middo oba emmere erina high protein content kubanga emwetaaga. Ente ejja kuwa ekyokulabira kuwe tuba n'ente nga twagala gidryinga off tesobola giwa bintu bigenda gireetera mata.
tulina giwa ebintu nga tebigireetera mata. Ente bwebanga egenda kuzaala ng'etuuse okuzaala ng'oyite twagidwayinga ate tugiwa ebintu ebigenda ogireetera nnyo amata esobole okuba nti eriisa ennyana eri munda mu ggwako lyayo esobole okuzaalibwa ng'eri healthy. So ekyo tubeesingirako okulaba ntukola ki okugira nti abamu oluusi asobola okusukkawo n'ogaba paka 15% nalaba eggwanga naye erina kubeera 10% of its body weight. Era kyova olaba kinyuma nnyo n'oba ng'olina weighting tape ku faamu n'omanya nti ente yange eno yenkanawa erina kulya mmere yenkanawa. Obuseera by'ekyeya emmere ebiseera ebisinga storage kintu kikulu. Kati nja kuwa ekyokulabirako nti bafunye obuzibu olwaleero nti ennaku olw'enkuba etonnya tebasobola kusala muddo, naye olw'okubanga ekizibu kibaddewo tugeze tugula we tukola silage bank yaffe netukola ki silage bank etugitereka for emergency. Era kyova olwaleero tubadde tugiguddewo nesobola oziwaku. So olina okumeka sure nti no mu biseera bya plenty ng'otereka emmere n'ogiteeka n'ogikolamu silage esobola okuwangaala ebbanga ddene. Emmere y'ente bw'obanga ogiterese bulungi esobola okuwangaala okumala ebbanga lya myaka 10 ng'ewangadde. Ennyumba yaffe ya biyumba era ekiyumba tukizimanyisa kyewe nti ente ejja n'eriira wano, bw'emala okuliira wano n'egenda n'ewummula wali buli bwe buliri bwayo. Otira era wezimala okulya ng'egenda ekola ki ewummula wali. So enkola y'ekiyumba eno eyamba ente okulya ng'ate erya with relative ease nga terina stress n'akamu. Tebola tukozesa tubeera n'ekiyumba so fana tulundira mu kiyumba. Ate kikiyamba n'obutafuna birwadde. Sinnaba kufuna tekinologi gwenkozesa nkyaleko anirogo kyaleko anilos nafuna manure. Of course manure tubeera na mungi nnyo wano. Manure tumukolamu kyetuyita biogas. Tumala omukolamu biogas still tumukozesa ng'ebijimusa ku bisagazi byaffe kuba abantu kyesinga okulima y'emmere y'ente. Then si ekyo yokka nye tufuna abantu bangi bajja ne batugulako manure, bajja ne bamugula for especially during the rainy season. Kasaawa zo manure abadde katale ka waggulu nnyo nti emmotoka erefu yasobodde n'okulinnya ebbeeyi okuva ku mitwalo 10 n'etuuka paka ku mitwalo 15 kubanga enkuba etonnya Katonda abadde asobodde otuwa enkuba. So manure is a big source of income mu mirundi mingi nnyo era kyekimu ku bintu bye tufuna mu nte. Amata tulina kiazi tulina abantu abatugulako amata bagakima direct kwano ku farm. Actually emmotoka etuuka nga bakyakama nakama bo olubo gafuna bwega bagatwalirawo tebagawana ddakiika emu olw'ensonga bakimanyi nti no ebagalwisaawo gayinza okufuna what we call contamination. So ekyamata the market is ready and it is there. Bajja ne bagakimirawo amata saawa eyo nga tetulina kye tugakozeeko yadde. Weewaawo tulinako section emu gye tulowooza tugakolamu yogati naye nga si mangi ndowooza kukolamu yogati tukolamu liters 10 naye liters esigadde olusanvu bazitwala butwazi. Plan weeziri era wano nja kugamba ekintu kimu nti dairy farming tukulaakulana buli lukedde. Kati obuyana buli wali naye olwedde tebukyajaawo tegeeza nina okuteekamu akasente ne mbuzimbira awalala awasigale nga wabuyana obwakazaalibwa ate nekyebuna amala okukula. Kati na buno tozaala zibadde wano buno babuleeta wano nga buto naye kalengera zonna zikoze ekizikoze kitegeeza tezikyasobola kujjaawo wano bando zoba zenyigiriza nga zikyali mu sayizi eno kati zinaamala okufuna amawaku. So we have to keep on building new structures. Ekyokubiri tulina ne plan eyokukola what we call state of the art milking parlor. So engeri tugenda okukozesa ebyuma sinakindi nakyo. Also we are also planning to do what we call investments in food preservation. Twagala kuleeta ebyuma okuva e China ebisobola okucompacting emmere y'ente netusobola ogitereka for a longer period of time. So those are some of the plans with that. So eno gitunda eri bakiransi baffe abajja ne batugulako ente. Emmwenda egy'amata of course tugimaintaininga era tusinzirako industry ebeerawo. Waliwo etatuuka nga galimu scarce awo tumugamba n'atwongeramu akasente. Ekikulu kiri nti kasika tubanga tusobola okumaintainga what we call the quality of milk okubeera nga ya mutindo gwa waggulu nnyo esinga okubeera ekyobuvunaanyizibwa. Ekirungi nti amata gaffe tugateekamu addictive tugateekamu kintu kyonna gasigala mata. So zituyamba okulaba tusobola okumaintaininga omutindo gw'ente zaffe. Breeding so tutundira ddala and that's our purpose as breeders. Omanyi ekyolina okuba kiri kimu nti ente zino ebiseera ebisinga tolina ate zirunda ne zikuyitirako obungi kubanga we zikuyitirako obungi endiisa eyinza okubeera enzibu ku zo. So kyova olaba nti nno ffe tulunda nga bwe tukola ki nga bwe tutunda kyekyenjawulo ekikola ki kyekyenjawulo ekiriwo era demand weere especially abantu abaagala okulunda ente mu biyumba kulunda tufunye nnyo actually demand kisinze n'okwewuunya mu byonna nti demand eno esinze kubeera nnyo mu bakyala
era bw'otunulira wano abantu abasinga okutugulako ente ekyenjawulo ekiriwo njagamba 75% bakyala be basinza okulaba nnyo. Simanyi lwaki naye tukitunuulidde nnyo, so demand weri ddala era y'amaanyi era tutundira ddala. Engeri gye tuli tutunda ente nga z'amata, oli ayagala n'alunda ente emu bbiri naye ng'asobola okufuna liiters nga 50 ag'amata olunaku, okusinga okubeera n'ente nnyingi nga tasobola gafuna. Ekyokubiri nti zino ente zaffe engeri gye twazimanyira zaazaalibwa mu kiyumba kituyamba nnyo okulaba nti nno omuntu afunira ddala ekintu ekiri adaptable to the environment gy'abeeramu, nti ate n'omuntu asobola ayagala okulundira wafuuda nti zi-adoptinga mangu, so tutundira ddala ssebo. Yes, okusoomozebwa kwensinza okufuna nti ebiseera ebisinga nti ebintu byaffe engibiribiri biri perishable nnyo. Ebiseera ebisinga gwe nga faama oluusi oba nnyo okukula control ku pricing. Nja kuwa ekyokulabirako nti amata bwe mba nga ngitunda nusu 2,000, bwe ngamba nti no ngenda gitunda nusu 2,500, omuntu agenda ogitwalako ayinza okwekalakaasa okumala essaawa nnamba oba ssaawa 5. Bwe yeekalakaasa okumala olunaku lulamba kitegeeza amata gajja kubakola ki ganfaako, ne kinneesanga nti nno siina nnyo control ku katale. Okiraba nti nina okukkiriza okusiiga, so kwe kusoomozebwa kwe tusinga okukola ki, then okusoomozebwa kwe tusinga okufuna mu bizinesi yaffe eno is all about management. Nti oluusi abakozi nga bozze wano oluusi abamu batamira bakola kiki. Ekyokubiri nti waliwo twafuna okusoomozebwa okwo ebiseera ebyeddako nti olw'okubanga ente zaffe z'amata ng'oluusi abakozi abamu bamanyi ozuuka ekiro ssaawa 6 ne bazikama. Kati ogenda okukeera ku makya ente yalikuwadde liita 15 ng'olaba ekuwa liita 7, tejja kugamba nti bankamya ekiro. Nowisanga bizinesi ekoze eki okusoboza okusinga okufuna. Yes, support tukyalidde ebitongole bya government also ne international organizations ebiseera bingi nnyo ne bajja ne batuyambako okwo mu faamu. Tubakyalidde, for example tukyalira abanagguli bajja ne tubakyalira ne basobola okutuweereza oluusi n'abasawo oluusi. Also tufuna ne reproductive experts ne bajja ne batuyamba. It helps us to maintain our herd nga erimu perfect health also. Then ekyokubiri also the district veterinary officers bamanyi okujja ne bajja ne batuyamba, one in terms of immunization and also communication of especially new diseases. Nesobola okuba nga tusobola okukola ki okumaintaininga hard yaffe nga nnungi. In them in terms of different feeding patterns, insemination, byonna tubibasomesa. How to determine a cow on heat, the energy levels of the feeds and what feeds will give the cow what we call negative energy and positive energy. We do so. Obaka bwe muwa tuwana alina okubeera nga alina passion olw'ekintu kino, alina okulaga okwagala kw'amaanyi nnyo. Ekyokubiri alina okuba nga ati ready, ebintu by'emmere kintu kikulu nnyo. Then n'ekirala alina okubeera positive okulaba nti no dairy farming eri highly profitable era bw'obeera ng'oli committed osobola okugifunamu. So I don't nsuubira nti bw'abanga akudde ebintu ebyo feeding ne proper management practices n'okwagala kyagenda okukola agenda kufunamu. The value for this animal is high and the value keeps on increasing on a daily basis. Ebiseera by'omu maaso ndaba nti abantu bangi bagenda kuba ba engages mu dairy farming era bagenda kujoininga this industry. Olw'ensonga there's a lot of sensitivity and awareness in it. Ekyokubiri, Uganda is a food basket. Kyewuunyisa nti abalunze Kenya bajja ne Uganda ne bajja ne emmere ne bagitwala eri. Naye lwaki bajja ne bagitwala eri ate esobola ogikola? Then also since abantu batandise getting involved, we are going kyensuubira kiri kimu, we want to do what we call extensive services. Nga for example Mwami Kasire bwe basobodde okuteeka wano factory egenda okukola yogurt oba factory egenda okukola amata g'obunga powdered milk, bwe basobodde ogiteeka wano amata genja okubeera nako tegajja kummala. I want other farmers within the region nabo nsobola okuba nga nsobola okubaggyako amata. So kiki enjagala tutunuulira sinali eryokulaba nti at least buli maka mulimu ente era buli maka buli muntu asobola okulunda. Kirungi nti nno omuntu asobola okulundira awantu awafunda, so omuntu agenda okuzimba ennyumba naye ng'ataddeko plan y'ente wegenda okubeera. So the future is very very bright. The future plan one is to be the leading exporter nga tu breeding what is called the high grade animals nga all over East Africa nga bantu bonna bajja ne basanga wano. Ekyokubiri tusuubira nti nno one tujja kuba tusobola okubeera nga tusupportinga the dairy industry in terms of feeding. Twagala kufuna ebyuma ebisobola okukola what we call food preservation, especially silage. Omuntu ajja kujja n'asobola okufuna block emu. Then we also looking at a scenario ey'okulaba nti nno we are looking at a scenario ey'okulaba nti nno
we do what we call value addition of our products. Nga amata tulina gatunda bwetyo nga bwe gali. Nga tusobola gatunda tukakolamu powder, tusobola tukakolamu yogurt, cheese, butter, nga byonna bisobola okuva eno emitiana mu Kasirye Breeders, and we are able to feed the market, and we are able to feed Africa or feed the nation. So those are our future plans. Ku Kasirye Breeders emitiana we tuba tukamya ente zaffe zino ebiseera ebisinga tuziterako ka music. Ente zino buli we ziwulira kye tuyita country music ebiseera ebisinga ziri able to produce more hormones okulaba nga zisobola okutuwa amata amangi nnyo. Ate it is also a sign of communication. It is time for milking. Kyova olaba musanze nga ka music kwekali. Of course zaagala nnyo slow music. Kati wano mu Uganda oluseera zisirako ennyimba za Juliana, nnyimba za Violeta okulaba nga zisobola okulaba nti no zibeera mu mbeera ey'okukola ki ey'okutuweera ddala amata. Era production wise zeeyongera ndowooza production wise webanga osaliddeko music zisobola okwongerako something like up to even 20%. So nga bwe tugambye ente zino zaamanyirwa nga zaamanyirwa mu kubeera mu what we call a cool environment. Tezaamanyira kakaalukana era ndowooza nga naawe ekyumba kyeffe oba okiraba kino empewo yakyo tiwekitiibwe zirina okukola ki okubeera zaagala in a clean environment nga ze zirina buzibu nga bwe bagamba ennaku zino these are planned cows bwezityo bwe zikola ki bwe ziri era ente ezo bwe zirina kyova olasobola okuzifunamu results. Kasirye Breeders is a breeding farm. We breed high pedigree cows. Ente ezigenda otuwa paka ku liters 36. We use what we call modern farming techniques. These cows are adaptable to the environment, the Ugandan environment. Tegeeza ki so era kyova olaba tetuzitera nnyo tusumbuwa nnyo eso in terms of diseases and what because they are adaptable, the climate is okay and they are able to move forward. So bw'ojja Kasirye Breeders, these are cows that can be able to perform well under zero grazing methods. Tegeeza nti omuntu asobola okulunda ng'asobola okulundira awafunda wano Kasirye Breeders n'asobola okugyawo ente asobola okufunamu kuba bw'olaba ente zino yeebaka wali n'ejja n'eriira wano. Tegeeza the exercising is so little. Njagala ente zino tufokasinga ennyo mainly in terms of milk production. Energy ena gyesobola okuproducinga erina kubeera ng'eri basically for milk production. Si energy kubeera ng'ezunga ng'etambula ng'enoonya kyakulya. Gwe kyolina okukola kiri kimu focus on the good feeds for these cows, feeds that will give them what we call positive energy, and also to ensure that we follow what we call the productive curve. Productive curve etambula etya in that animals nti ente erina okuzaala buli mwaka. A calf per cow every year. Ente bw'eba tezadde buli mwaka obeera mu loss kubanga ne weeba ekuwa amata egenda kutuuka akaseera gatandika okuddira kubanga etuuse akaseera ak'okuwaka. Kasirye Breeders mitiana tusangibwa ne mitiana mu Tamu Trading Center w'okyamira tuli 2 kilometers off the main road. Essimu ya Kasirye Breeders eri 0756 86 39 38. Ku TikTok kwetuli tulina akaunti yaffe ya Kasirye Breeders mitiana bw'osaakinga ojja gifuna. Ku YouTube kwetuli era tulina akaunti oteekamu Kasirye Breeders mitiana. We have our videos wetusomesa abantu ku bintu by'obulunzi n'ebyobulimi okulaba nga tufuna perfect health style or perfect farming. Nebaza nnyo aba Rich Harvest Africa olw'okutunoonya wona emitiana ne basobola okunoonya olugendo okutambula olugendo ne bajja nga baagala okulaba nti no basomesa abavubuka okulaba nti bengejiga mu bintu by'obulunzi beyongera oku appreciate what we call dairy farming. Mwebale kujja era tuli basanyufu nnyo ffe nga Kasirye Breeders mitiana twagala okugamba nti wano waka please even next time mukomeewo mbasuubiza naye tuba tuleese badi productive experts abo okuva e Germany tujja kubayita mubeerewo because it is also another experience altogether abantu basobole okukiraba. They do a lot of things on our cows. Olaba bakola ebintu bingi bakola what we call immunization bakola ki pregnancy diagnosis bayina ne CCT gundi bayina bagita scan n'olaba nti katerigwako bbanga bweriti abantu basobola okutegeera. Tweyanze nnyo tweyanzeege Rich Harvest Africa mwebale kujja and this is Kasirye Breeders mitiana.